because as the fight against the coronavirus pandemic continues, the Africa Center for Disease Control and the African Union Commission are launching next week an African Against COVID-19 initiative during the high-level African Union Bureau meeting of head of states and government. The initiative is necessitated by the need to save lives, economics, and livelihoods. The Africa CDC is said a consortium for COVID-19 trial has been submitted to the AU for approval. More of that in this report by Sohna Tunkara. The Consortium for COVID-19 vaccine trials, which was established to ensure Africa's leadership in the development and access of COVID-19 vaccine, has developed a vaccine strategy for the continent, which has been submitted to AU leadership for approval. During the Epidemiological Situation Weekly Press Briefing on coronavirus on Thursday, Dr. John, Director of Africa CDC, says sites have been identified to enhance the process of vaccine clinical trials. Sites have been identified and categorized into 3 tiers. The first tier being clinical trial sites that can readily start vaccine trials. The tier 2 sites are those that will require some minimum capacity building and development to get us to where it has to be. And then the third tier are those that require some substantial amount of investment. A steering committee has been put in place, and we had a meeting, a broad consultation meeting yesterday with across the continent and outside, and stakeholders from outside the continent. We are hoping that in the next coming weeks, we'll be able to develop a comprehensive guidance for countries to use to develop vaccine plans. That is, in case there's an effective vaccine today, what do we do as a country to roll out those vaccines at the country level? With healthcare workers facing devastating attacks by the virus, 50 countries in Africa have reported 35 deaths of healthcare workers infected with COVID-19. The source of transmission among healthcare personnel and the community, according to John, is uncertain, and as a result, the Africa CDC will embark on a capacity training across its member states on infection control and prevention for healthcare workers. Our healthcare workers have the right infection prevention and control measures. So because of that, we are cascading training across multiple countries as Africa CDC to enforce and provide the capacity for infection prevention and control, what we call IPC measures, because that is key. We are dealing with a virus that is very easy to be transmitted. It spreads very quickly, and if we do not ensure the appropriate IPC measures, infection prevention control measures, you see that a large number of our healthcare workers will be infected, and the consequences will be devastating for our healthcare system as a whole on the continent. Dr. John, in today's briefing, emphasized on the importance of the African continent taking the lead to fight against the virus with the adoption of traditional medicine. It would be a mistake that we do not factor in our traditional remedies into the fight against COVID and other diseases. I think we are very encouraging of those that participation. We're also saying that when we do that, let's do it in a way that is standardized. Let's do it in a manner that it shows efficiency. Let's do it in a manner that there's efficacy, which means any product that we put out there shows that it is effective and also safe for the patient. And we are very open to that. I mean, we should evolve to a manner that our traditional medicine is also recognized as what it. The global number of COVID-19 cases is over 20 million. In Africa alone, more than 1 million cases have been confirmed, with a death toll of over 24,000. However, there has been a significant improvement in the number of recoveries, as over 769,000 people are reported to have recovered from COVID-19. For EYEAFRICA TV, Sohna Tunkara.
Thank you so much, our very own Sohna Tunkara, for that report. Africa CDC and of course the AU set to launch Africa Against COVID-19 initiative next week. Mu nekk lu am solo. African Union and of course Africa CDC ñoom ñooy set initiative boo xam ne dañoo fight against COVID-19 te nuñ ko fightee ñu ne dañ mbas mi already dañ submit loo xam ne moo nekk garab yi la COVID-19 si AU African Union pour gars ñu seetaat ko ñu xool ndax dina mun a kiyoo coronavirus bi te li mu nekk loo xam ne mood ñang I think dafa important because Africa tamit desut si gannaaw when it comes to COVID-19 vaccine bi and all that. France already wax nañ ne ñoom dañoo start mass vaccination of the people. Gis nañ ne seen président bi mu ne sax fu mu nekk nii sax even moom doomam bi dañ ko vaccinate so mu nekk loo xam ne mu ne dafa effective so waaye Africa tamit desut gannaaw gaa ñu ngi especially ñuñ su suñ traditional medicine yi moo nekk suñ xob yi ñu jël ko ay yooyu ne fan naa loolu noonu dafa am solo trop suñ ko bàyyi xel rek mun nañoo am ndam si loolu noonu lu am solo la sa Africa tam waruñ see des gannaaw because mbir mi bu ñëwee si kaw ñëpp la dal mbir mi nag dafa ànd ak pour nit war see jëlee am fu mu la bàyyi am fu mu la yóbbu di corona réew mu si na sax ba mu bàyyi la fii te yow fekkee plan loolu sa mbir mu dem dootoo ko gis because buntu la bu nga xam ne ànd naag looraange waaye bët ubbeekoo na si xel ubbeekoo na si ba sa ëllëg nga mun koo tabax because lii wane ne ko lu tam wane ko lu ñëw stop everything la gis nga saa bu dara taxawee rek ay xalaat mooy ubbeeku di channel yi dem fu nekk di xalaat lan leen war a def ba lii dem mbas mi bu mu ñëwee dafa break àddina bi moo tax ay mbiri wér-gu-yaram sax xalaat ne ne lu bëri dina si développement yi bëri dina si am waaye spécial yi Afrique war nañ si taxaw bu baax Afrique war nañ see jàngee seen bopp gis ne seen bëri bi fajukaay yi war nañ si taxaw mu bëri mu am garab mu am ndaw ñi nga xam ne ñu ngi fa wala ay docteurs yi nga xam ne ñu ngi fa loolu yëpp war nañ ko bàyyi xel ba ëllëg ku fi feebarati duñ la jël di yenu di yóbbu fenn boo raay naa ku fi feebar duñ la yóbbu Europe duñ la yóbbu fenn biir Afrique fii sax pour nga dem si problème la fii leen lay fajee even président yi sax sa dëkk leen lay fajee so waaye not loolu war a mën a ñëw continuer so su boobaa jàngala boo xam ne ni dañ ko war a defal suñ ndaw yi bépp matière boo xam ne mu ngi si réew mi rek war neen ñaax ndaw ñi gouvernement bi def si dooleem bu baax jàngale si wàllu wér-gu-yaram bi fii ba Bansang kenn waratu fa jógee ñu rifaala Banjul facilité si nekk Banjul war na mën a nekk Bansang war na mën a nekk Basse war na mën a nekk Farafenni nga xam ne ku si nekk rek sa gox fu nga nekk boo feebaree niituloo pour ñëw Banjul docteur bu nga fekk Banjul docteur bu nekk Banjul mu ngi Bansang mu ngi Basse mu ngi mu ne sa mu ngi njaaw su pakala suma dëkki maam so waaw so loolu moo war a am développement am te la yaakaar naa ne mbas mi la indi na xalaat moo xam ne buñ si jógee loolu war na mën a am exactly especially man lu ma gis si lii moo nekk ne suñ traditional medicine ni lii su woogee rek Africa am na ndam in the sense like ñun dañ am traditional medicine it has been far too long African bi respect good own biram danga gis time bu nit su feebaree sax ñu ne la baxalal xob bi xobbale sax ñeneen sax ñu si am modern doctors yi ñu ngi si am yeneen gis-gis ñu ngi wax ne like maybe traditional medicine yi ñeneen di wax ne it's not that effective ñeneen ñu ngi wax ne soo ko dee consume overdose bi waaye suñ bàyyee xel si traditional medicine yi because all this modern medicine ñu defaat si garab la jógee so garab yooyu noonu ñun loolu lañ dee di natural one ñun loolu lañ dee use as the traditional medicine su bari sa Afrique la am exactly so I think ne dañ si war a bàyyi xel torop ñu make best use of this traditional medicine not only this coronavirus but other diseases too ñu conduct clinical trials laboratory tests yooyu noonu on this African stuff I mean if it works it's really a success for the African continent because am nañ what it takes am nañ garab yi am nañ fi trees yi pour ñu defar suñu own garab pour moomu ñu jàppale si any jàngoro buñ munti am I think ne loolu noonu dañ si war a bàyyi xel torop COVID-19 bi dafa ñëw waaye dafa ñëw tamit pour specifically I think pour teach the African man, you have what it takes to sustain yourself. You have what it takes to be independent, and you have what it takes, to be self-sufficient and to sustain yourself. So that is very, very important.